A very good morning, all the audience members here, અને ખૂબ ધન્યવાદ બધાનો to join us here for this wonderful program which we have titled Shaping of Surat, a story of trading town. सिर्फ सालों से नहीं लेकिन सदियों से सूरत is known for its trade and trade related work and people coming in here. Before I formally start the program by inviting our president, Shri Ramesh Bhai Vagasya, to deliver the welcome speech, all of you are requested to keep your mobile phones on silent mode so that we do not disturb the proceedings. And हम लोग इस प्रोग्राम को आप सबके लिए इंटरेस्टिंग, क्रिस्प और यूज़फुल रखेंगे. We assure you of that. I also request the people at the back to fill in the empty seats here. Speakers enjoy करते हैं जब उनके सामने interested audience हो तो it will be very very useful to them. To begin the program formally, I now invite our SGCCI President, Shri Ramesh Bhai Vagasya, to deliver the welcome address. Ramesh Bhai, please. બધા જ મિત્રો આંખો બંધ કરીશું, સીધા બેસીશું, ટટાર. આંખો બંધ કરીને 3 ઊંડા શ્વાસ લઈએ. 3. આંખો બંધ રાખીને ઈશ્વરને પ્રાર્થના કરીએ. શાંતાકારમ ભુજગશયનમ પદ્મનાભમ સુરેશમ વિશ્વાધારમ ગગનસદૃશમ મેઘવર્ણમ શુભાંગમ લક્ષ્મીકાંતમ કમલનયનમ યોગવિદ્યાનગમ્યમ વંદે વિષ્ણુ ભવભૈર્ણમ સર્વલોકેકનાથ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. થેન્ક યુ. સૃષ્ટિમાં દરેક જગ્યાએ પ્રવર્તમાન ઈશ્વરત્વને પ્રાર્થના કરીને આપણે ધી સધન ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રી આયોજિત આજના મિશન 84 SGCCI ગ્લોબલ કનેક્ટ મિશન 84 અંતર્ગત યાન એક્ઝિબિશનમાં આયોજિત થયેલા આજના શેપિંગ ઓફ સુરત, અ સ્ટોરી ઓફ ટ્રેડિંગ ટાઉનમાં ઉપસ્થિત આપણા આજના વક્તા સ્પીકર, જેઓ આપણને સુરતની હિસ્ટ્રી વિશે માહિતગાર કરવાના છે, જ્ઞાન આપવાના છે, એવા બિનિતાબેન પંડ્યા. એવા જ એક સ્પીકર જેમણે સુરતનો કિલ્લો રિવાઇવ કરીને સુરતની હિસ્ટ્રીને દોહરાવીને આપણને સૌને જાગૃત કરવાનો પ્રયાસ SMCના માધ્યમથી કર્યો છે, એવા સુમેશભાઈ મોદી. અને એવા જ આજનું કાર્યક્રમ સંચાલન કરી રહ્યા છે, પણ મિશન 84નો જે હિસ્ટ્રીની એક ટીમ છે એમને લીડ કરીને એક હાથી જે રીતે બીજા પ્રાણીઓને લીડ કરે અને એક તાકાત, એક શક્તિ આપીને અને છતાં નમ્રતાપૂર્ણ હાથી જે રીતે બિહેવ કરે છે, એવા અમારા પ્રિય પ્રકાશભાઈ હાથી. આ મિશન 84ના કોઓર્ડિનેટર આદરણીય શ્રી સંજયભાઈ પંજાબી, મારા સાથી કલીગ ટ્રેઝરર કિરણભાઈ ઠુમ્મર. યાન એક્સપોનું વિઝન જેમણે સેવ્યું છે અને અનેક યાનના પ્રોડ્યુસર, મેન્યુફેક્ચરર્સને દેશ વિદેશમાંથી જેઓ અહીંયા લઈ આવે છે, એવા આદરણીય શ્રી ગિરધર ગોપાલ મુંદ્રાજી, અમારા ગ્રુપ ચેરમેન નવીનભાઈ પટેલ, આપ સૌ આદરણીય મહાનુભાવો, આમંત્રિત વિદ્યાર્થીઓ અને બહેનો. મિત્રો,
સધન ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સની હિસ્ટ્રી 1940થી સ્થાપનાથી થઈને શરૂ થઈ અને આપ સૌને કહેતા આનંદ થાય છે કે આ સરસ મજાના સંકુલમાં 1,19,000 સ્ક્વેર મીટર જમીનના આ પ્રિમાઇસીસમાં બનેલા 1,16,000 સ્ક્વેર ફીટ પિલરલેસ ડોમની અંદરના સેમિનાર હોલ એમાં આપણે ઉપસ્થિત છીએ ત્યારે એક નવા વિચાર સાથે, એક નવા આયામ સાથે, નવી દિશામાં એક નવું પ્રયાણ કરવાનો સંકલ્પ કર્યો છે. એન્ડ ધેટ ઇઝ નન બટ SGCCI ગ્લોબલ કનેક્ટ મિશન 84. અને એ મિશનને આગળ લઈ જવાનો જરૂરિયાત શા માટે પડી? મેં એવું સાંભળ્યું છે અવારનવાર કે આપણે એક પ્રકારનું ગૌરવ વારંવાર લેતા હોઈએ છીએ કે અમારું ભારત આમ હતું, અમારો પ્રાચીન વારસો આવો છે, અમે મહાન હતા. પણ અત્યારે શું છે? આજની વાસ્તવિકતા પણ એની સાથે જ વિચારવા જેવી છે. જે પ્રજા ભૂતકાળમાં મહાન હોય અને વર્તમાનમાં દુઃખી હોય એનાથી મોટું દુઃખ બીજું હોઈ ન શકે. અને એટલે આપણે સૌએ આપણી હિસ્ટ્રીને, આપણા ઇતિહાસને એકવાર ફરી ખોળવાની આવશ્યકતા છે. અને મેં એવું વાંચ્યું છે કે જે પ્રજા પોતાનો ઇતિહાસ ભૂલી જાય છે, ઇતિહાસમાંથી કશું શીખતી નથી, એ પ્રજા ભવિષ્યમાં પણ ક્યારેય પ્રગતિ કરી શકતી નથી. આપણી ભૂલોને પણ આપણે જોવી જોઈએ, જાણવી જોઈએ. અને આપણો મહાન વારસો છે, વૈદિક સમયની જે પરંપરાઓ છે, વૈદિક સમયની જે સમૃદ્ધિ છે, આપણો 4 વિદ્યાપીઠોનો જે અદ્ભુત વારસો છે, જ્યાં વિશ્વમાંથી લોકો ભણવા માટે ભારતમાં આવતા હતા, આવો મહાન વારસો એક સમયે એવો હતો કે આખી દુનિયાના લોકો અચંબિત હતા અને આકર્ષિત હતા ભારતમાં આવવા માટે, ભારત પાસેથી કશું શીખવા માટે. અને એવો જ અદ્ભુત વારસો 15મી, 16મી, 17મી સદીમાં સુરતના બંદરથી એનો ઇતિહાસ શરૂ થાય છે. એવા સુરતના બંદર ઉપર 84 બંદરો દેશના વાવટા ફરકતા હતા. એટલા માટે ફરકતા હતા કે સુરતના માધ્યમથી ગુજરાત અને ભારત સાથે દેશ વિદેશના લોકો વેપાર કરવા માંગતા હતા. ભારતની એટલી એવી પ્રોડક્ટ હતી. આપણા ઇતિહાસકાર મેઘાણી સાહેબે જ્યારે મને જાણ કરી ત્યારે મને આનંદ થયું પ્રથમવાર. આઈ વોઝ નોટ અવેર ઓફ ધેટ કે એ સમયે 15મી 16મી સદીમાં 150 કરતાં વધારે પ્રકારના ફેબ્રિક્સ, કપડાં સુરતના બંદર ઉપરથી એક્સપોર્ટ થતા હતા. આવી ઘણી બાબતો છે જે એમની પાસે, પણ આપણે એનાથી અજાણ છીએ. અને એ શું છે? ભારતનો એ વારસો છે કે એ સમયે ટેકનોલોજીનો અભાવ હતો, કોમ્યુનિકેશનના આજે મોબાઈલ જેવા સાધનો નહોતા, તેમ છતાં પણ આપણી પ્રજા, આપણા બિઝનેસ અને ઇન્ડસ્ટ્રીના લોકો, આપણા વ્યાપારીઓના બ્લડમાં એવું ખમીર હતું, એવી ખંત હતી અને મનમાં એવો હોંસલો હતો કે વિદેશના લોકો સાથે એ સમયમાં પણ અનેક વાહનો ભરીને આપણે વેપાર કરતા હતા. એ વાહનો અહીંયા આવતા હતા, આપણા વાહનો પણ ત્યાં જતા હતા. આપણા મસાલાઓ વિશ્વમાં પ્રખ્યાત હતા, આપણું કાપડથી અનેક બાબતો ખ્યાલ હતી. એ સ્પિરિટ ભારતને સમૃદ્ધ બનાવતું હતું. ભારત સોને કી ચીડિયા કહેવાતું હતું અને સુરત સોનાની મૂરત કહેવાતું હતું. સુરતના ઇતિહાસ સાથે નાણાવટ શબ્દ એક વિસ્તાર છે, એનો ઓળખ એટલે છે કે પુષ્કળ નાણાંની હેરફેર એ નાણાવટ વિસ્તારમાંથી થતી હતી. એ સૌને આપણે ઇતિહાસમાં કહેવાશે. પણ આ નાની નાની બાબતોને માત્ર ઇતિહાસના પાનામાં લખેલી 2 લીટીઓ વાંચવા પૂરતું મર્યાદિત ન ગણતા એને ફરીથી રિવાઇવ કરીને જીવવાની જરૂરિયાત નથી લાગતી આપ સૌને? અને એટલા માટે ભારતના ભવ્ય વારસાને, ધંધાને, વ્યવસાયના એક અદ્ભુત અને સ્ટ્રોંગ ફાઉન્ડેશન ધરાવતા આ ઇતિહાસને એકવાર ફરીથી રિવાઇવ કરી અને બહુ સરસ નામ સંજયભાઈ આપ્યું છે કે શેપિંગ ઓફ સુરત. સુરતને કોણ શેપ આપશે?
મા બાપ પોતાના દીકરા દીકરીને સંસ્કાર આપીને, સમજણ આપીને, શિક્ષણ આપીને શેપ કરે છે. સુરતને શેપ કરવાની જવાબદારી કોની છે? ગુજરાતને શેપ કરવાની જવાબદારી કોની છે? અને ભારતને શેપ કરવાની જવાબદારી કોની છે? માત્ર વડાપ્રધાનની છે? માત્ર મુખ્યમંત્રીની છે? કે માત્ર મેયરની છે? વી ઓલ આર રિસ્પોન્સિબલ ટુ શેપ અવર સિટી, અવર સ્ટેટ એન્ડ અવર કન્ટ્રી. અને એટલા માટે આપણે એવું ન માનીએ કે એમાં મારી જવાબદારી કશી નથી, અથવા તો હું કંઈ કરું તો શું થાય, એનું શું ઇમ્પોર્ટન્સ, હું એકલો શું કરી શકું અને હું કરું એની નોંધ કેમ લેવાય. પણ આપણે એ છોડવું જોઈએ કે કોઈ નોંધ લે છે કે નહીં, પણ આપણે એવું કરીએ કે સમથિંગ વી નીડ ટુ એડ ઇન ધ વેલ્યુ ઓફ શેપિંગ ધ સુરત અગેન. સુરતની બ્રાન્ડ સમગ્ર વિશ્વમાં ફેલાય એવા આશય સાથે અને સુરતને પ્લેટફોર્મ બનાવીને SGCCI એવું કંઈક કરવા માગે છે જ્યાંથી સુરત, ગુજરાત અને ભારતના ધંધા, વ્યવસાય અને ઉદ્યોગોની પ્રોડક્ટ ભારતના સીમાડાઓ ઓળંગીને ભારતની બહાર 84 દેશો સાથે જોડાય. SGCCI એના 84મા વર્ષમાં પ્રવેશવા જઈ રહ્યું છે. 21 ઓક્ટોબરથી આ સંસ્થાનો 84મો દિવસ શરૂ થવાનો છે. અને એ 84મો દિવસ કેવી રીતે ઉજવીએ તો એક પ્રજા તરીકે, એક સુરતના નાગરિક તરીકે, એક ભારતના નાગરિક તરીકે કે SGCCIના મેમ્બર તરીકે ભવિષ્યમાં પણ આપણને પ્રાઉડ લઈ શકીએ એવું કંઈક થાય. એટલે આ 84મો સ્થાપના વર્ષ અને સુરતની 84 બંદરો સાથે જોડાવેલીની હિસ્ટ્રીને જોડીને આપણે SGCCI એવું એક ઇન્ટરનેશનલ પ્લેટફોર્મ બનાવવા જઈ રહ્યા છે, જે પ્લેટફોર્મ ઉપર 84,000 એન્ટરપ્રેનર્સ ઓનબોર્ડ કરીને યંગ, ટેલેન્ટેડ 28 થી 25 થી 35 વર્ષના યુવાનોનો એવો મોટો પાક, એવો મોટો ક્રોપ અને એવો ફાલ આપણા ભારતમાં લહેરાઈ રહ્યો છે કે જેને તમારે શેપ આપવાનો છે. આપણે સૌએ સાથે મળીને એમને નવા વિચાર આપવાના છે, નવી દિશા આપવાની છે, અને એ માટે નવા પ્રયાણ માટે તૈયાર કરવાના છે. એવી જ રીતે જે 84 દેશોને આપણે આઈડેન્ટિફાઈ કર્યા છે, એ 84 દેશમાંથી આપણા વસતા ભારતીયો 84,000ને આ ઇન્ટરનેશનલ પ્લેટફોર્મ પર આપણા અહીંના જે 84,000 છે એમની સાથે જોડવાનો એક પ્રયાસ થયો છે. જોડીને તેઓ વાતો કરશે, ચર્ચા કરશે, ધંધા વ્યવસાય બાબતે વિચાર વિમર્શ કરીને ઇન્ટરનેશનલ બાયલેટરલ ટ્રેડને પ્રમોટ કરવા માટે, ધંધો કરવા માટે દે વિલ પ્રિપેર ધેમસેલ્વ્સ. તેમને ગાઈડન્સ આપવા માટે 84 ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ ફ્રોમ ઇન્ડિયા અને 84 દેશોમાંથી ચેમ્બર ઓફ કોમર્સને આઈડેન્ટિફાઈ કરીને એમના પ્રતિનિધિઓને જોડીને આપણે એ બિઝનેસમેનોને ગાઈડન્સ આપે, માહિતી આપે, માર્ગદર્શન આપે, ઇન્ફોર્મેશન, ડેટા આ બધી અવેલેબિલિટી થાય એવો પ્રયાસ કરશે. આ ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડને ઓથેન્ટિક અને લીગલાઇઝ અને રેગ્યુલરાઇઝ કરવા માટે કે કોઈ વ્યક્તિ ક્યાંય ભૂલ ન કરે ને ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડના રૂલના, રેગ્યુલેશનના ભંગ ન થાય અને અનઓથેન્ટિક ન થાય એ માટે કોન્સ્યુલેટ જનરલ્સ ઓફ ઇન્ડિયા ઇન 84 કન્ટ્રીઝના પ્રતિનિધિને પણ ઓનબોર્ડ કરવા જઈ રહ્યા છે. અને એ 84 દેશોના કોન્સ્યુલેટ જનરલ જે ઇન્ડિયામાં છે એમના પ્રતિનિધિને પણ ઓનબોર્ડ કરવા કહી રહ્યા છે, કારણ કે કોન્સ્યુલેટ જનરલનું કામ એના દેશના વેપારને વિકસાવવાનું છે, એમના વેપારને, ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડને પ્રમોટ કરવાનું છે. પણ એર કન્ડિશન ઓફિસોમાં બેઠા બેઠા ગ્રાસ રૂટ લેવલ પર નહીં આવવાના કારણે એ જે કામ થઈ શકતું નથી. વો તારે હમ જમી પર ઉતારેંગે હિયર ઇન सूरत. ये हमारा प्रयास रहेगा. और उनके आने के बाद ये हमारे यंग स्टार जो है वो मिल के इंटरनेशनल बातें करके इंफॉर्मेशन लेके, मार्केट इंटेलिजेंस, मार्केट रिसर्च, ये सब इंफॉर्मेशन लेकर के अपना ट्रेड बढ़ाएंगे. और इस धरती पर जनवरी 2024 में ये सब मिल के
84,000 crores ઓફ રૂપીઝના MOU કરવા જઈ રહ્યા છે, જે આખા વિશ્વમાં ભારતને જોડશે, આખા વિશ્વમાં ગુજરાતને જોડશે, આખા વિશ્વમાં દક્ષિણ ગુજરાતને જોડશે અને આખા વિશ્વમાં સુરતની ઓળખ બનાવશે એવું 84,000 કરોડનું MOU ઇન્ટરનેશનલ બાયલેટરલ ટ્રેડનું કરીને આપણે આદરણીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીનું વિઝન goal for India to making a 5 trillion economy by 2027 and 1 trillion exports by 2027 એમાં પણ આપણે કોન્ટ્રીબ્યુટ કરવા જઈ રહ્યા છીએ and thereby to reduce the dominance and dependence of China. આપણે સ્વીકારીએ કે ન સ્વીકારીએ પણ આજે વાસ્તવિકતા એ છે કે આપણે ચાઇનાથી ઇમ્પોર્ટ કરીએ છીએ અને કરીએ છીએ. ઈચ્છીએ કે ન ઈચ્છીએ પણ આપણા ગણપતિની મૂર્તિ, આપણા દશામાની મૂર્તિ, આપણી પતંગો, આપણી ફિરકીઓ અને આપણા ફટાકડા આપણે જે વાપરીએ છીએ તે પણ ચાઇનાથી આવે છે, આપણે ભૂલવું ન જોઈએ. અને એ જે આવે છે એમાં મજબૂરી છે ને એ મજબૂરીનો આંચળો હટાવીને આપણે ભારતમાં આ બધું પ્રોડક્શન મેક ઇન્ડિયા તહત કરવાનું છે. આદરણીય વડાપ્રધાન માત્ર સ્લોગન આપે અને ભારતમાં બધું થઈ જાય એવું ક્યારેય બનવાનું નથી. આ વાસ્તવિકતા આપણે સ્વીકારીને એ સ્લોગનની પાછળનો મર્મ સમજીને આપણે એના માટે શું કરવું જોઈએ એ કરવાની શરૂઆત SGCCIએ સૌપ્રથમ ગુજરાતની આ સુરતની ધરતી ઉપરથી કરી છે. ત્યારે આપણે સૌએ સાથે મળીને ચાઇનાથી ઇમ્પોર્ટ થતી પ્રોડક્ટનું ઓપ્શન આપણે ભારતમાં બનાવીએ અને ભારતમાં કોઈ વસ્તુ ન બનાવી શકાતી હોય તો એ ભારતના મિત્ર રાષ્ટ્રો પાસેથી ઇમ્પોર્ટ કરીને આપણે વેપારનું પ્લાનિંગ કરીએ અને એ રીતે ભારતને એક ઇકોનોમિક પાવર બનાવવાનો આશય છે. ત્યારે આપણે સૌ સાથે મળીને આપણા આ પ્રોજેક્ટને આગળ લઈ જવા માટે હિસ્ટ્રીને તપાસવી જરૂરી છે કે આપણો ઇતિહાસ શું હતો. જે થીમને લઈને આપણે આગળ વધી રહ્યા છીએ ત્યારે એ થીમ કેવી રીતે હતી, સુરતની પ્રજાની માનસિકતા કેવી હતી, ગુજરાતના વેપારીઓની માનસિકતા શું હતી, કયા દેશમાં જઈને કઈ બાબતે વેપાર થતો હતો, એ જાણીને પછી આપણે આપણો જે અદ્ભુત વારસો છે એ વારસાને આગળ વધારી અને આપણા SGCCIના આ પ્લેટફોર્મ ઉપરથી સમગ્ર વિશ્વમાં 84 દેશ સાથે ફેલાઈ જવાનો અત્યંત મક્કમ મનોબળ સાથેનો અદ્ભુત સંકલ્પ આપણા સૌના મનમાં છે. એવું હોંસલો સાથે રાખીને આપણે સૌએ આગળ વધવાનું છે. ત્યારે છેલ્લે તમને એટલું જ કહીશ, આપ સૌ આપનો કિંમતી સમય આપી અત્યારે ઉપસ્થિત થયા છો ત્યારે આપ માત્ર એક શ્રોતા નથી પણ આપ સૌમાં એક ભારત વસે છે. આપ સૌના ચહેરા ઉપર ને આપના સૌના હૃદયમાં હું એક ઇન્ડિયા એવું જોઈ રહ્યો છું કે જે આ કાર્યક્રમ કરીને ગયા પછી એવા 100 વ્યક્તિ સુધી આ સંદેશો પહોંચાડશે અને આપણા મિશનને આગળ લઈ જશે. અને એટલે સૌ ભારતીયો માટે એટલું કહું કે જિંદગીમાં હર ખુશી તમને મળે, જિંદગીમાં હર ખુશી તમને મળે, તમન્નાઓ બધી કાયમ ફળે, જે દિશાઓમાં આપના પગલાં પડે હરેક મંજિલ સુધી રસ્તા મળે. આભાર, ધન્યવાદ, થેન્ક યુ. वाह, अगर इस तरह का विज़न और इस तरह की डायरेक्शन हमें एक्साइट और मोटिवेट ना कर सके तो क्या चाहिए हमें. एंड दैट इज़ वेयर द रोल ऑफ ए लीडर, रोल ऑफ ए विजनरी लीडर कम्स, कि ना ही सिर्फ एक विज़न को आइडेंटिफाई कर सके बट उसे हम सब के सामने क्लियरली रख के हमें मोटिवेट भी कर सके. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दैट रमेश भाई. मैं अगले ओरेटर को इनवाइट करने से पहले सदर्न गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की तरफ से आज के हमारे दोनों स्पीकर्स का थैंक यू करने के लिए उन्हें फ्लोरल बुके और मोमेंटो से सम्मानित करना चाहूँगा. फर्स्ट, टू फेलिसिटेट आर्किटेक्ट बिनीता बेन पंड्या, आई रिक्वेस्ट रमेश भाई वगासिया टू प्लीज़ कम फॉरवर्ड. Thank you very much, Ramesh bhai, committee members.
To felicitate architect Sumesh Bhai Modi, I request Shri Himanshu Bhai Bodawala, our IPP and the team members to do the honors. Thank you, everybody. I now invite the group chairman, SGCCI, Shri Sanjay Bhai Punjabi, to tell us about this program and do the honors for that. Sanjay Bhai. Thank you, Prakash Bhai. Very good morning to all. And first of all, wishing you all on a happy Friendship Day. અમુક કહેવત છે જેને આજે આપણે કદાચ ખોટી પાડવા જઈ રહ્યા છે. It is said that we learn from history that we do not learn from history. But today we are learning a lot of things from the history. So that's one point. It is also said that history does not repeat but rhymes. So there is nothing related કે આપણે exactly history ને repeat કરીએ. But we learn from that and we learn in a way that which are the characteristic and કઈ લાક્ષણિકતાઓ છે જેને આપણે શીખી શકીએ અને લાક્ષણિકતાઓને કેવી રીતે આપણે આગળ લઈ જઈ શકીએ. સો આ યાન એક્સપોમાં બેઝિકલી યાનને આપણે ગુજરાતીમાં કન્વર્ટ કરીએ તો એવું કહેવાય છે કે એને તંતુ કહેવાય. એ જે તંતુને સાથે જોડીએ તો કદાચ કાપડ બને, તંતુની અંદર કદાચ મણકા નાખીએ તો કદાચ જ્વેલરી બને, અલંકાર બને. પણ આ તંતુને જો સમય સાથે પરોવીએ તો કદાચ આપણને હિસ્ટ્રી મળે છે અને એ ઇતિહાસને આપણે સમજીએ તો ઇતિહાસની અંદરથી આપણે ઘણા બધા લેસન્સ આપણે સમજી શકીએ એમ છે. ચેમ્બરની આ લાક્ષણિકતા રહેલી છે કે હંમેશા એ શહેરના સોસાયટીના હોલિસ્ટિક ગ્રોથ માટે કામ કરે છે અને હોલિસ્ટિક ગ્રોથની અંદર ફક્ત વ્યાપાર નથી આવતો, સાહિત્ય પણ આવે છે, હિસ્ટ્રી પણ આવે છે, હેરિટેજ પણ આવે છે, કન્ઝર્વેશન પણ આવે છે. અને એટલા માટે જ આજનો કાર્યક્રમ આપણે હિસ્ટ્રી વિશે જ્યારે શીખવા બેઠા છે તો જે એના એક્સપર્ટ છે, જેણે એ ફિલ્ડમાં કામ કરેલું છે, જેને ડોમેનનું નોલેજ છે, તેને આપણે અહીંયા આમંત્રિત કરીએ છીએ. અને એટલા માટે જ કદાચ ચેમ્બરે ધરોહર ફાઉન્ડેશન, ઇન્ટેક્ટ, જે ઇન્ડિયાની સૌથી મોટી હેરિટેજની સંસ્થા છે, તે લોકોને આમંત્રિત કર્યા છે. સુરત હેરિટેજ ટ્રસ્ટ અને એકેડેમિક ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સને આપણે આમંત્રિત કરેલા છે. આ બધાના જ અહીંયા ઘણા બધા પદાધિકારીઓ અથવા તો આમંત્રિત મેમ્બરો અહીંયા ઉપસ્થિત છે, તેમની પણ અમે નોંધ લઈએ છીએ. સો વધારે સમય ન લેતા જ્યારે મિશન 84ની જે વાત કરી તે મિશન 84ની અંદર જો હિસ્ટ્રીનું તત્વ રહેલું હોય, 84 બંદર્સના વાવટાઓ અહીંયા જો ફરકતા હોય તો આપણે પહેલાં તો શીખવું પડે કે એ 84 બંદર્સમાં કઈ રીતે વેપાર થતો હતો, શું વેપાર થતો હતો, ખરેખર વેપાર થતો હતો કે નહોતો થતો કે ખાલી વાર્તાઓ છે. ઇઝ ઇટ અ એનેક્ડોટ ઓર ઇટ ઇઝ પ્રૂવન ઇન ધ હિસ્ટ્રી? તો આપણે આજે વિદ્યાર્થી થઈને એ બાબત સમજવા માટે ઉપસ્થિત થયા છે કે ખરેખર આવું કંઈક થતું હતું. તમારા બધાની ક્યુરોસિટીને આજે અંત લાવો છે અને એ બધાના ક્વેશ્ચન્સને પણ એક વાચા આપવી છે કે આપણે જે વાત કરીએ છીએ તે ખરેખર સાચી છે અને સાચી છે તો કયા સંદર્ભમાં છે. ઇઝ ઇટ સમ લોજિકલ એવિડન્સ? ઇઝ ઇટ સમ જ્યારે ફોર્ટનું કન્ઝર્વેશન કરતા હતા ત્યારે એવી કંઈક આપણી બાતમી મળેલી હતી, એ બાતમી આપણી સામે મૂકીએ અને સી ધ કોમ્બિનેશન દેટ વેપાર અને ઉદ્યોગના એક્ઝિબિશનમાં આપણે ચેમ્બરના આવા ફલકની ઉપર હિસ્ટોરિયન્સને બોલાવીને એમની સાથે હેરિટેજ, કન્ઝર્વેશન અને સાથે સાથે કઈ રીતે આખા સુરતમાં 15મી સદીથી 19મી સદીમાં ઉતાર ચઢાવ જોયા તેની આપણે વાત કરીએ છીએ. તો આજે આપણે બધા વિદ્યાર્થી થઈએ અને આ મિશન 84ના ભાગરૂપે પણ આ બહુ જરૂરી છે કે આપણે બધાને સમજવું જોઈએ કે જો આ વસ્તુ સુરતમાં આટલા વખત પહેલાં ઇન્ટરનેટ, કોમ્પ્યુટર અથવા તો ફિનાન્સના વર્લ્ડ વગર આટલું બધું થતું હતું
તો હવે એ પોસિબલ છે કે નથી? ઇફ ઇટ ઇઝ પોસિબલ, then why we are not doing? So that question is at the crossroad and we need to get answers from the history. અને એના માટે આ કાર્યક્રમની સુંદર રજૂઆત થયેલી છે. અને વિધાઉટ ટેકિંગ મચ ઓફ યોર ટાઈમ, આઈ થિંક વી શુડ કમ ટુ ધ કોર પાર્ટ ઓફ ધ program where we are going to listen to the guest speaker. My humble request and ask from all of you is that if you have any questions related to the history, anything you want to correlate, or you wanted to come up with a new angle or paradigm, you are supposed to share your thoughts about it. Once we are clear about it, I think then our background and foundation is laid and we can progress from that. With that note, that I request Prakash to take forward from here. Thank you. Thank you, Sanjay bhai. Our first speaker for the day is architect Binita Pandya. Before I invite her to take the dais, I would like to share a little about Binita with all of you. बिनीता बेन ने अपना ग्रेजुएशन आर्किटेक्चर में एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा से किया. उसके बाद शी पोस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम सूरत इन टाउन एंड रीजनल प्लानिंग फ्रॉम SUNIT. She has worked in academics and professional practice both together in the last 30 years and also started a wonderful city festival called Tapi Utsav, जो हम में से बहुत लोग जानते हैं. She is working as an adjunct faculty with Oro University and recently finished her research titled Finding Layers of Frozen Ephemeral, a case study of Surat from IHA. I request Binita to take the dais and tell us her thoughts about Surat, its history. Thank you, SGCCI. આજે બધા ફેસ નવા છે પણ SGCCI મારા માટે નવું નથી. કદાચ મારા માટે એક આજે કહેવત મને આજે રિયલાઇઝ થાય છે કે અંત से शुरुआत है, शुरुआत से अंत. લગભગ 10 વર્ષ પહેલાં SGCCIએ તાપી ઉત્સવ માટે અમને લોકોને બોલાવ્યા હતા અને એ તાપી ઉત્સવનો પહેલો તાપી ઉત્સવ પત્યો પછી સૌથી પહેલાં વિચાર આવ્યો કે સુરત શહેરનો હેરિટેજ વિશે કંઈક તાપીમાં હોવું જોઈએ ઉત્સવમાં. અને ત્યાંથી અમારી જર્ની શરૂ થઈ અબાઉટ ધ ઇન્ક્વાયરી that how Surat has shaped. Largely, is it okay if I switch to languages? Largely, since we are architect, we look at architecture. So that is how we began. But to understand architecture or city, we had to know how people and culture were. To understand that, additionally, we had to know, since it is Surat, how we stayed. So though this is not my area, or I am not a person who you can call historian or depend on my understanding completely, but I am just compiling what I have understood about Surat. I'll take 2 minutes to just begin my... So, today my title is Shaping of Surti Spirit. That when we see Surat, we have number of adjectives in our mind. So, a very complex city like Surat, how do you define in 1 or 2 words that you think could be expressed in that way? So, yeah. So, what would you say about Surat? Let us hear from you. Yeah? Foodie. Okay. Anything else? Mojila, okay. Anything else? Bindas, okay. Mentu, okay. Sorry? Udyam Sashik. Resilient. Resilient, okay. Historical trade city since Indus Valley civilization. Okay. But as an adjective, not kind of an information, but an adjective. In one word.
in one word. Acceptance, okay. Okay, so we go to next slide. So what we gathered, this was an exercise done in our research. So far some 50 people have worked on this research. Sorry. Please. So it is very adaptive to circumstances, adaptive to changes in the market. It is very flexible. It is ungraspable. It's so complex. If we hear the history, there are so many names and so many happenings that you'll almost forget. It is a little more complex than even reading a novel. Because novel you can go back. In history it becomes very complex that who is this person, you know. It is interwoven, that our communities were working hand in hand, very interconnected, very spontaneous, celebrative, like many of you are saying. It was not ruled by anybody. Nobody ruled over here except a small period, which is when the Nawab had a rule over here. Generally, we had representation at either British or Mughal Darbar. Very inclusive. There is an ease of doing. We can see her in SDCI also very inclusive. Like there is not a demarcation that I am this, you are that. Okay, it is slightly overwhelming in terms that there is so many things are happening in city that there is a place for every. Like lot of choices and lot of it is like iska bhi festival hai, wo bhi festival hai, ye bhi ho raha hai, wo bhi ho raha hai. It is continuously like that. It has been very progressive. It is negotiative in nature, but it is negotiated or compromised in the past, which like Ramesh Bhai was saying, what do we need to learn? I think that one big learning we need to, we should not compromise anymore. We had very razor-sharp traders in the past, like Virji Vora, we have them today also. Capitalist in nature, very well informed. Virji Vora was very well informed. He had information from the world. How it came over here, only we have to understand. In those days when there were no communication equipments. Very united, non-attached, fashionable. Here, trade city always have fashions, place for fashions. Very vibrant, cosmopolitan and multicultural. Next. So, Port City world over. They introduce new fashions and lifestyles from all over the world, because like in China, if you go to China, you realize that I can understand what's happening in Germany or say Java or Sumatra, because that's a place where things are happening. And also it follows a kind of understanding that there is a population gathering, there are new organizations, new environment, which is largely different than what you see in your town compared to in Port Town, and updated technology. It is a place for exchanges and amalgamations that you learn from each other. Like in 18th century, it is said that the 200 communists to stay over here. They learn from each other, but that was like, bolte hain na, beti roti ka vyavhar nahi hai. They were independent, but they were interconnected. So, there is a trade and exchange which have formed the cities, and idea section like Leo Tolstoy, he talked about how religions were being discussed at Surat. So Leo Tolstoy has written a book on Surat, about Surat. It's called Surat Cafe, right, where people are sitting together discussing religion. And many peoples came from many communities came from outside during Tughlaq dynasty, Muhammad Begra Sultanate dynasty. So Turks, Armenians, Mughals, Sufi order, various people from the world,
Parsis, Khojas, Europeans that we know. And they exchanged customs, festivals, food, textile crafts, artifacts and architecture. Next. So there is generally peace and there is a unity. That is what we will see wherever there is because there is a lot of distance for you people to see. I'm slightly focusing on where there are pictures. So Surat on world map. So what happened, like somebody said, since Indus Valley, during Indus Valley we did not have mention of Surat so much. We had a mention of, earliest mention is when Hun Sang comes to China, he mentions Surata as a trading city near Gujarat. And Al-Masudi, historian who traveled in 10th century, also mentions about Surat. There are other historians, travelers who came from Turkey and Iran, who made their map little slightly differently than what we see today. Ours today is a very realistic, they were earlier a graphical representation. They also talk about Surat having, Surat being a very small village, and Randir had a trade with China, Pegu and Sumatra. So the real change started happening when the Portuguese landed. So in 1498, Vasco da Gama came to Calicut, and by 1510, they started looting Randir because Randir was a prosperous port. And they also plundered and burned the city, Surat city in 1529-30. But Malik Gopi, who was a governor of Sultanate, Gujarat Sultanate at Chapaner, he requested and convinced to concentrate trade at Surat, and that's how the beginning of Surat port is more or less can be understood. During Barbosa, there are few travelers who travel, and what we see is that during Barbosa, Surat and Khambat were flourishing ports of Gujarat and a city of great trade of all classes of merchandise, yielding very large revenue to the king. Randir already has started declining by then. And in 1603, one traveler who travels to Japan meets a person in the sea and says how Gujarati and Surti connection was to Java and Sumatra. And so during 16th century, we were just settling as a port. This is the map of 16th century, where you see that there are a number of ports on the west coast, and we did not have much connection with Japan and China. And Suwali was a place where big ships used to come, and they became a center point connecting west and eastern coast, and Surat became more or less center. By then, silting of Bharuch and Khambat had started, and a need of new port had been seen. So we also became a window to west, so we invited a lot of Europeans' interest, and we had a very good hinterland connection. मतलब आजूबाजूना लोको आजूबाजूना ગામથી માંડીને મછલીપટ્ટમ આગ્રા થઈને આગ્રા સાથે બહરાનપુર થઈને કે અમદાવાદ થઈને જવાના રસ્તાઓ એ કનેક્શન બહુ સારા હતા. એન્ડ સ્કિલ ક્રાફ્ટમેન બેઝ હતો અને એફિશિયન્ટ મર્ચન્ટ. It was also a place for dialogue and growth. What changed largely that Mughal Empire, during Mughal Empire, rise of Mughal Empire, we had other two empires which were equally strong. That is Safavid Empire and Ottoman Empire. And the trade activities increased extensively between these Muslim domaining empires. And
we started connecting with many other ports more easily. So when Akbar came to Surat in 1573, he saw a lot of potential. When Akbar came here, he saw sea for the first time. He had not seen sea. And during that period, during Mughal period, it was recognized to develop Surat as a port. So the trade activities during Mughal period, I'm slightly focusing on what happened during Mughal Empire. There were myths which were Surat based, and later probably Sumesh will be able to throw better understanding on this than what I would like to, rather what my understanding is on this. So I'm just briefly telling. The custom houses, there were Shah Bandar and Mustadi for the administration. There were Nagar Shed to communicate between people and the Mughal nobles. There was a common language which was Gujarati, which later developed as Urdu from the Farsi, and later development of Hindi also happened extensively in Surat. Religion and occupies-based guilds. So there were two kind of guilds. That એક તો આપણે જોઈએ છે કે આપણે જ્ઞાતિમાં આપણું એક સમાજ હોય, પણ occupation generally idea of occupation was that same community will work in some occupation. But Surat was one place where number of people used to come together for one particular occupation. And there was a pressure to retain the connection. So the traders, when they get a kind of, say suppose something has to be supplied, they had to maintain their craftsmen also. And the craftsmen also needed employment. So there was a kind of a interdependence in terms of hierarchy also. Hindus as well as Muslims were prohibited to show the wealth during Mughal period. So where sir was mentioning Nanavat, where during Mughal period, early morning they will take in Gada all the materials and kind of reach to port. So otherwise they will come into eye of Mughal nobles, because Mughal nobles used to stay on the other side of the road. Conducive market invited Europeans, and we finally ended up having English, Dutch, French and Portuguese coming over here and establishing factories. So by 17th century, we had Surat as a center. Now you can see in this map, Surat is a center of trade activity, and we started having connection with China and Japan. So some of the important traders of that period, the richest man was Virjivora. Probably there are many videos that how he was more important than even today's Ambanis or Elon Musk or anybody. So his credit or a hundi, when there was no bank system, made a traveler or a administrator from almost near to his place, not just the money. Like there is a story that somebody wanted to take money to Delhi or Agra. So how will I take? Ho jayega? Kaise ho jayega? So he had written a hundi. And there are varieties of hundi. Some other historian should be able to throw light on this. So in nutshell, if I go from here and I say, okay, I've given 10 lakh over here, I'll get 10 lakh over there, right? When there was no banking system, so it was on the credit. And that was not just in India, it's outside India also. It is almost like that person could go to London taking his, not just hundi, but also his material. When Shivaji attacked Surat, Virjivora was asked to come and submit his wealth. So it is said there were 6 barrels of gold, money, pearls, gems and other precious items. And he who was also like loss was extensive, but he rose again.
And his estimated loss on that time was 50,000 pounds. So you can imagine how wealthy he was. There is another person which we need to take note of is Bimji Parekh, who was responsible for two things. One was his initiative to begin printing press over here, which was not intended to be given to India in British Empire, and his boycott during Aurangzeb when he took 400 traders and he kind of closed off the port activity completely, and all traders shifted to Bharuch, and finally Aurangzeb had to submit because one person was converted by the local Qazi. There are other important people also, like Hari Vaishya, Tulsidas Parekh, Mohandas, Rustamji Manek, Punyaji, Nanabai Dhanji, Hiravora, Khwaja Nasim and Taj Khan. But there were also Armenian and Turk traders who have settled over here. And the Dawoodi Bohras, two Dawoodi Bohras, very important. They had 19 ships, that Mullah Abdul Ghaffur had a 19 ship in the sea in those days. And Sheikh Ahmed had 7, he owned 7 ships. So, and this is just a list, you won't be able to read it. Unfortunately, I had thought there will be a bigger screen, so I have put a lot of information, but in a nutshell, there were many communities which were specifically working, like not just Soni Kansara, but Bhavsars, Khamars. So by the time cotton is made a yarn and completed as a dress, so-called dress with the embroidery and everything, it will pass through 7 or 8 communities. So they were interdependent. Their communities were not specifically Hindus or Muslims. There were a variety of communities staying in Surat, as I mentioned earlier. And you all must be knowing the inner line that you're saying is Alampana and Shaharpana, and outer line you're seeing is Alampana. Surat had 2 walls. Some of it is existing today. So inner core, the richer people or nobles used to stay, and between the 2 walls, the craftsmen used to stay. The English during Mughal period, there are 3 names that I would like to say. The Captain Hawkins, who got the first ship called Hector in 1608, and he went to Jahangir to allow him to start the factory. Then later, Thomas Roe, the second person, who came in the 3rd images of Thomas Roe in Darbar of Jahangir, that he stayed for 3 years with Jahangir, and he was a member of Parliament, of British Parliament, who came to convince Jahangir. He also went to Ottoman Empire also to start the trade activities. They also promised that we will fight against Portuguese on behalf of you, or you give security. Finally, that's what happened, that Portuguese had to leave the sea. And the silk and cotton were the principal exports from Surat, used from South Africa to China. This is what is mentioned by Hawkins in 1608. So Edward Terry, who was a chaplain who was working in church, had also mentioned that we had 2 routes. One was which was going towards Mocha, and second was going to Achin up to Sumatra. And Surat was the only outlet which was left by 1616 that covered the western ports, and Kambat, Bharuch and Randeer had declined. So other travelers, that is, I'm quickly mentioning, is these are the notes that we get from European accounts that how Surat was richer. And I think we have not reached the total information Surat which is spread world over. I'm taking popular examples right now. So this is Mandelso. First one is Mandelso, who was from Germany. Manucci, who came from Venice.
then Bernier, who came from France, Thévenot, who came from France, John Fryer, and James Forbes, who came from Britain. The French during Mughal Empire, if you go and see the British cemetery, there lies two cemeteries over there, two tombs over there. There were two brothers, and this George Oxenden was here in 1662. Compared to others, French were very friendly, and if you know, there are French gardens which are from outside the Athwa gate to up to Chowpatty. So there were the facilities which were developed, but so Chowpatty is a part of French garden, and but French lived a very small period over here. They left by say in the later part of 17th century. And these were the factories. The first one is an English factory, second is a Dutch factory, which we know as a Nanpura post office. So Dutch had two factories. First one was in, it was owned by a Jain Vepari, which was in the city center near present Hindu Mandir. And later it was a school, and today there is an apartment. And this second Nanpura post office was, after Dutch left, was probably the first Sudrai, that is municipal corporation, earlier form of municipal corporation. What we need to learn is the biggest mistake, or probably the circumstances, whatever we may call, is 1759 Castle Revolution. So in the political, when we say the new changes, positive and negative, there are a few negative changes which came over here. Castle Revolution is the one that Bania invited Britishers to do two things, that is administration of the city and defense against Marathas and other problems also. So in 1759, very politely, English, then the East India Company takes over the administration, requesting, on the request, they have written on request of the traders, we are taking this up, and then they inform the nobles of Mughal, the raiders, and the Mughal Empire that we are going to take care of the city administration. So probably this became the beginning of our compromise when we ended up giving Britishers that you come and rule, almost. We are also known for, we were the one, Surat has been the one who gave place to Western countries to do their trading and factories and all that, but probably that's how the world was that time. It was not so clearly divided. Or probably the world should be that way today, who knows, our coming years will tell us. And Portuguese trade also considered over here, I earlier mentioned. There is also another political, very important political scene which had happened in land of Surat is split of 1906, when Lal Pal Bal came over here and they had a kind of a conflict between two groups about what should be the direction of the Congress. And national movement also largely took place in the south of Surat or around Surat. Largely I'm saying because Dandi, Badoli Satyagraha, all that happened in and around Surat. So Sudrai and infrastructure is one thing. In 1852, then East India Company decided to start Sudrai. And that's how Surat Presidency, Bombay Presidency, Bombay had already was established as a port by then. And earlier it was at the post office, later as where we see right now.
So a lot of infrastructure was introduced and planned, and one of the very good mechanism by which we see good roads today, earliest electricity in our area, like Calcutta had the first one, Bangalore also claims to be having it very early, Surat was almost contemporary to that. And we had very good water supply system, sanitation, city planning, and the participation. Sudrai had a participation of the local people who were largely traders. And the very early election was, and like earlier there were only English who were in the administration. But by establishing of Congress, the representation of local also started, and we started having a election. Cotton story I would like to say, since yarn is the interest, that China famine in 1770, government banned the cultivation. So Surat took advantage of it. In another 17 years, that ban was lifted. So again, a competition started, and Surat had a lot of impact of that. Later, American Civil War in 1861 also impacted demand of impacted the cotton industry, and the demand increased. And from 1861 to 1865, a lot of American traders needed cotton. 18th and 19th century cotton production for textile industry for England was done. And we know the story that probably the Surat textile was prohibited over there because our quality was very good. We had 3 cotton mills. 2 of them, one is existing, that is Ghulam Baba mill near railway station. And there is Jafar Ali mill. Jafar Ali and Ghulam Baba were the last few Nawabs that we had during British period on pension. Some of the traders that we should know of the British period also, that is Ready Money, Sir Kawazi Jangir Ready Money. He is not from Surat, he is from Navsari, but he had a lot of presence and contribution in Surat. He was a guarantee broker, and he was also Commissioner of Income Tax. Lauji Nosarji Wadia, who was known for shipbuilding, and he also was invited to develop port in Mumbai. Premchand Roychand, that many of us must be knowing, who must be staying in Surat central area, who was a cotton king and a bullion king. And he was the first Indian broker who knew to read and write in English. And he was founding member of Surat, Mumbai, what we call now Mumbai Stock Exchange. Let us talk about unity. So Surat had this way to react to major incidents. So and people used to come together. And there was no, religion was not the boundary. So in 1669, we talked about Bhimji Parekh. Then in 1795, for the protection against riots. So in 1759, when જ્યારે 1759 માં કાસલ રેવોલ્યુશનમાં બધાને બ્રિટિશરને હાથમાં આપી દીધા તો કામ પર લગાડ્યા કહેવાય. 1795માં એક પારસી અને ચલેબી, who was a representative for Mughal nobles, એ લોકોની વચ્ચે તકરાર થઈ, એમાંથી riots થયા. So all traders got together that this should not happen. So અડધા દિવસમાં બધું control આવી ગયો, but they went on satyagrah, કે no, this is not, we want complete peace. That is why we had kept you. Then 1844, first time salt tax was done. And before Gandhi started South Mithano Satyagrah, this was done in 1844 at Surat. Bengali weight were introduced in 1848. We had a different system, but English were believing in changing everything, so they introduced Bengali weight. Against that also, we had opposed unitedly. In 1860, income tax was introduced to fight, to kind of
balance the expenses of 1857. 1857માં આપણે ત્યાં રિબેલ થયો હતો. તેનો ટેક્સ સુરત પર લાગ્યો. તેના પર એ લોકોએ અપોઝિશન કર્યું. Then we had there was a bill of age of consent. There's a very big dispute regarding this progressive, non-progressive or conservative group about the women getting married at what age. Against that also we had come together for good or bad reason, right? These are decline. Why Surat declined and whether it declined at all. There are many towns like in Madras happened at the cost of another town which was a port town. That town almost died. It has become a very but Surat it didn't happen so. So what happened? We have seen why. There was a silting and there was a Bombay which had developed and there were Marathas were kind of attacking and there was a drought and flood and fires and all that. So Surat sustained. Why did it sustain? Because the artisans here did not go. The elites, the traders, they went to Bombay. They were invited by Britishers to develop there. So Parsi had shifted and a lot of other Banyas had shifted. And the trade happened through port because railway had started. But the local artisans sustained. So Muslims, Khatri, Banyas search out a new market and new products. So for example, then that's what I was saying, very adaptive. Immediately there is a rasta, right? So Surti Lungi and Kinkabs had a market in Burma, Siam, Singapore and Africa. And 1899, artisans did not weave for local market, they made only for foreign market. That is Mauritius, Zanzibar, Burma and Africa again. So World War I, which had created a big impact on India because there was no credit in bank as well as local markets of shops and all that. And the mills had gone into liquidation. We had 3 mills, they all went into liquidation. And small scale manufacturers also, they had shortage of money for working for grain and cotton. So there was a big impact. And natural calamities like floods and all that. There was a big fire in 1837 when, like you see the brown patch, almost entire rest of the area on the between wherever there were open lands, they are not shown over here because that was not affected. They were open land. But largely 3/4 of the city was burnt. So, but Surat rose in spite of that. And plunder of Maratha was also a challenge, but Surat sustained all these odds. Change during British Raj, where the banks replaced slowly shops and other credit systems. New customs laws, license Raj started. Education for jobs, because people were training. From that, the idea of doing job was introduced. Associations replaced guilds. We had already guilds, but then a new form of creating common platform where associations. So we will see in the history later how many associations have been started. Shift from there was a new product, so new crafts, and community of craftsmen also changed. So when they started factory, whom will they hire? So they will hire the lowest community. So this way breaking the chain of the monopoly. And the philanthropy. Earlier the philanthropy was like they will take the Mahajan will take care of the smaller people in their community or the guilds. There is a very huge history by itself to tell how the system worked. But philanthropy, like, they will request Premchand Rai, British will request Premchand Rai to kind of donate some money for public welfare. So you see in Surat there are a lot of welfares, like hospitals, many hospitals, community-wise hospitals were done. Schools, there were women education. So all those started happening with that. And as Bombay rose, Surat remained almost like a second home. And economy sustained on home industry,
household industry or small scale industry. So timeline before independence, this is very much in detail, but what I was earlier suggesting, Sanjay Bhai, that we must know how the time each phase has probably, to me it's just an information, but they will have more meaning, that how each period sustained. I'll tell you one only brief story out of this. Okay, after independence, Jari Udyog suffered a lot because art Jari had already started before independence, because industrial revolution permitted dyes and artificial Jari. But we suffered a lot because the major market was Pakistan and further. And the Nawabs and the people who were rich, they also suffered because of independence. So there also kind of a decline happened. And the very important pushing of the business through association, through activities was done. It became a very serious affair then. Then I would just quickly summarize this entire 2 slides, that there was a 2 parallels. Swadeshi movement, which was about Sahkari Mandali and craft supported by government and textile in various forms supported by government. And parallelly we had Udana, other GIDC coming up, big industries like Socio, Sumul, Parle beverages, and chemical factories started happening much early in Surat. Now we have seen how it has shaped over a period of time. We had a salad bowl culture. Since I'm an architect, I must show something about how we live together. So when you take a stroll in the city, you will see different elements, different facades. This is a presentation by itself. I'm showing only few slides. This is Jampa Bazaar, so how each identity were taking, they were individuality and how they were different from each other also. And some motives that I must mention, that we have this character of showing something about our identity on the facade. How it came about, I don't know yet. But then there was a ship. If I'm trading by a ship, I'll show a ship. If I'm showing traveling by train, traveling, if I'm doing a business by train, I'm showing those. So in 1844, steamer had come. So some of the houses are celebrating that. Then we had very, in a way, associating with the Britishers. So this is King and Queen, this is there in Gopipura, an association with the British Empire in some way. So maybe they were in a very close connection with British Empire, and writing this in a kind of a way that Europeans generally do, write their initials. So kind of making a block. There was a progressive movement. We all know about Raja Ravi Verma, and his Hans Damayanti Samvad. This is there in Maidarpara, where Nalakyan was done, and this has been celebrated in a private garden. This garden is existing today. It's a private garden. And Raja Ravi Verma gave a kind of a shape to our deities. So what we see, how we recognize Lakshmi or how we recognize Sita was introduced by Raja Ravi Verma. So that's how we started accepting and celebrating it. We also had national movement, like, if I am supporter of Subhash Chandra Bose, then I'll put his stucco over there. Or maybe this right side, you can't say it in detail, but there is a Christ, there is Gautam Buddha, there is Gandhiji, and there is Shivaji. So, like, kind of showing a kind of a vaster acceptance. And certain other, our traditional motifs still continued. Very quickly, I will say the relation of crafts, and then I'll end. This is a Persian khatamkari which is existing in Iran. And Sadeli work which is influenced by them, they were taught by them, the Persian people. Burmese furniture was introduced by Portuguese to Burma and the
understanding was transferred to Surat, and there were a lot of furniture was being made in Burmese style. Tanchoi is a 3 people went to learn from master craftsmen in China how to weave with jari. So that is called Tanchoi. And that is today it is shifted from here to Banaras. We don't have any craftsmen anymore. This was Parsi embroidery, again because of China connection. They have their motifs, their name is, they have polka dots, so there is like a tamita bataka, China chini. So they already actually have China chini as their embroidery, and they have certain landscape which are very similar to Chinese. Their floral pattern are Chinese, and like they also have name like Chakochaki. Jardoshi, which was initially prospered during Mughal period, and there were 2 patterns like Mughal and Rajputana. We also have Jardoshi, which is of Parsi style. And some block printing which used to go to Egypt from Gujarat. We, Surat, don't have any particular proof right now with me that this was done from Surat, but we had a block printing, especially in Gopipura, Gokararani, Sheri, where the block printers used to stay, and they were sailors. Once their life in sea declines, they will become block printers. And of course there is some story, but right now it is very difficult to show. There are too many things that we had, like how we were adaptive to the market's need. That what was done earlier was an agriculture industry where you used to send arita, which was very good to clean the ships because its soap will not work, but arita will work. Then our tadi was very famous. Surat Tari. The textile, like somebody said, 150 textiles from here. Making vermilion, building construction, ship industry, and woodwork. And we had leather work. Rhinoceros skin used to come from Africa, and we used to make shields and sell it outside. And pearl, Jardoshi, and royal mints. Then crafts changed with the lifestyle. And what became was that, Tanchoi and embroidery, and I just talked about that, made a lot of reference. This is a kind of 50 people who have worked. I would like to say my thanks apart from to SGCCI for calling me today. Thank you very much. Thank you very much, Binita Ben. While I introduce Sumesh Bhai, architect Sumesh Bhai is a Masters in Architecture from SPA Delhi, and in the last 25 years he has contributed immensely सूरत के आर्किटेक्चरल प्रैक्टिस को भी और रिस्टोरेशन वर्क को भी. मेरे पास उनका प्रोफाइल है, लेकिन वो एक अलग से पूरा सेशन हो जाएगा सुमेश भाई. बट 2 स्ट्राइकिंग चीज़ें या 2 उनके सबसे बड़े कंट्रीब्यूशन जो मैं समझता हूँ हमेशा से, वॉज दैट ही लेड द रिस्टोरेशन ऑफ सूरत फोर्ट, नंबर 1. और दूसरी चीज़, आज जो चांपानेर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट या वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के तरीके से रिकग्नाइज़ किया जा रहा है, उसका डॉक्यूमेंटेशन, उसका प्रपोजल में उनका एक बहुत बड़ा हाथ था. सो ओवर टू यू सर, प्लीज़ टेक अस थ्रू द जर्नी. थैंक यू. गुड आफ्टरनून. घણા સુઈ ગયા છે. I have to wake them up. We have, over a period of time, we have learned what is Surat. Surat, Sonani Murat. Surat is very famous for trade. ને સુરત ખૂબ સરસ બિઝનેસ કર્યો ને ખૂબ સરસ એક્ટિવિટી કરી, એવું વર્ષોથી જાણ્યા કરીએ છીએ, જોયા કરીએ છીએ. અને જ્યારે અમે ચાંપાનેર પાવાગઢનું રિસર્ચ કરતા હતા, ફોર 4 years ચાંપાનેરમાં અમે રહ્યા હતા, અને એનું જંગલની અંદર એક કેપિટલ સિટી ગુજરાતનું હતું, અનનોન હતું. તો તેનું રિસર્ચ કરતાં કરતાં ઓલ દેટ રિસર્ચ બીકેમ ધ ફર્સ્ટ વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટ ઓફ ગુજરાત. પણ એની સાથે સાથે ઘણી સ્ટોરીઓ સુરતની જાણવા મળી કે સુરત ફેમસ હતું. સુરતની અંદર 16th અને 17th સેન્ચુરીની અંદર
ખૂબ બિઝનેસ થતો હતો, 84 પોર્ટ સાથે કનેક્શન હતું, અને સો ઓન એન્ડ ઓન. લોટ્સ ઓફ સ્ટોરી વી હેવ હર્ડ અબાઉટ સુરત. બટ વાય સુરત? એવું સુરત પાસે શું હતું કે જેના કારણે સુરત became so much famous? તો આજે મારું પ્રેઝન્ટેશન ઇઝ ઓન why Surat became very famous in the 16th and 17th century. So, is it working? Chalo, okay. So, why Surat is very famous, or lot of trade happened from Surat in 16th and century. Mainly Surat famous થયું હતું 16th અને 17th centuryમાં. તો એ કેમ થયું? સુરત એક ઇન્ડિયાનું, ઓકે આના પર દેખાશે નહીં, સોરી, ઓકે નો લેગ્સ થશે પણ આના પર પોઈન્ટ નહીં થાય ને, દેટ ઇઝ અ પ્રોબ્લેમ. હા, ઓકે. એટલે સુરત એક ઇન્ડિયાનો ભાગ એવો હતો કે સુરતમાં કંઈ ખાસ નહીં હતું. મેં સુરતની હિસ્ટ્રીઓ વાંચી છે, જેવું બિનિતાબેને બહુ બધું કીધું, પણ સુરતની અંદર એવું કંઈ જ નહીં હતું કે સુરત ફેમસ થાય. સુરત પાસે એવું આર્ટિઝન્સ નહીં હતા. સુરત પાસે 16th સેન્ચુરીની અંદર તમે જો હિસ્ટ્રી વાંચી હોય તો એક પણ માણસ મને ઊભો થઈને એવું કહી શકે કે સુરત 16th સેન્ચુરીની અંદર એની પાસે કંઈક ડાયમંડ હતો કે લોકો એ જોવા માટે આવતા હતા. તો સુરત પાસે એવું કંઈ જ નહીં હતું. તો સુરત કેમ 16th સેન્ચુરી અને 17th સેન્ચુરીમાં ફેમસ થયું? તો તેના માટે આપણે એની થોડીક પાસ્ટમાં જઈને સમજીએ કે સુરતની ઓપોર્ચ્યુનિટી કેમ મળી. એક વર્લ્ડ મેપમાં જોઈએ તો ધીસ ઇઝ ઇન્ડિયન ઓશન. ઇન્ડિયન ઓશનની અંદર આફ્રિકાથી લઈને ઇન્ડોનેશિયા જે બધું ટ્રેડ રૂટ ચાલતું હતું, તો સુરત કંઈ ખાલી વચ્ચે નહીં પડતું હતું. બહુ બધા એવા પોર્ટ્સ હતા આખા ઇન્ડિયાના ઈસ્ટર્ન અને વેસ્ટર્ન કોસ્ટની અંદર. દે કુડ હેવ ડેવલપ, પણ સુરત ડેવલપ થયું. તો એના રીઝનો છે કે સુરત કેમ 16th અને 17th સેન્ચુરીમાં ફેમસ થયું. એક આ મેપ છે કે ઇન્ડિયાનો મેપ છે જે અપરાઇટ ડાઉન છે. લોકો સુરતમાં ઓર ઇન્ડિયામાં દરિયાથી આવતા હતા, તો દરિયાથી ઇન્ડિયાને કેવી રીતના જોવાય? અત્યાર સુધી તમે જેટલા મેપો જોયા હશે એ મેપો હંમેશા ઇન્ડિયા ઇઝ અપરાઇટ અને નોર્થ ઇઝ અપ, પણ અપથી તો ઇન્ડિયામાં નહીં આવતું હતું. તો અર્લી મેપ્સ જ્યારે આપણે જોઈએ છે ઇન્ડિયાના અને સુરતના, તો એ મેપો દરિયા તરફથી ઇન્ડિયામાં આવતું હતું. અને આ એક મેપ એવું પ્રૂવ કરે છે કે ઇન્ડિયા દરિયા તરફથી કેવી રીતના જોવાતું હતું, એમાં બી સુરત માર્ક છે. દેટ મીન્સ ટ્રેડ રૂટ વોઝ ધેર. People were coming from the world to Surat from the sea route. હવે જિયોગ્રાફિકલ કન્ડિશન્સ એવી હોય છે કે દરેક નદીઓ અને પોર્ટ્સ જે ડેવલપ થાય, તો પોર્ટ્સ ડેવલપ થવાના રીઝનો એક 2-3 હોય છે. કે એક તો દરિયો છે ને એ ઊંડો હોવો જોઈએ, દરિયો છીછરો નહીં હોવો જોઈએ. અને જો દરિયો ઊંડો હોય તો લેન્ડની નજીકમાં મોટા શિપ્સ આવીને ઊભા રહી શકે, ત્યાં લોડિંગ અનલોડિંગ થઈ શકે. મેઇન દરિયાથી થોડુંક અંદર હોવું જોઈએ. તે એના કારણો છે કે દરિયામાં જે વેવ્સ અપ એન્ડ ડાઉન થતા હોય, જેના કારણે શિપ્સ એ ખૂબ હલે, અને એ મૂવમેન્ટને સ્ટોપ કરવા માટે એવી જિયોગ્રાફિકલ કન્ડિશન શોધવામાં આવે કે જેનાથી શિપ્સને એન્કર સારી રીતના કરી શકાય ને લોડિંગ અનલોડિંગની એક્ટિવિટી સારી રીતના થઈ શકે. જેના કારણે આ કન્ડિશનો ગુજરાતના ઘણા પોર્ટ્સમાં હતી, સુરતમાં બી હતી, પણ પહેલાં સુરત નહીં ડેવલપ થયું કારણ કે એ ઓપોર્ચ્યુનિટી નોર્થથી મળી. સોમનાથથી લઈને દીવથી લઈને ગોધાથી લઈને બહુ બધા પોર્ટ્સ ધીરે ધીરે ડેવલપ થયા. પણ પોર્ટ્સની હિસ્ટ્રી જો જોઈએ તો પોર્ટ હેઝ એ હિસ્ટ્રી ઓફ એપ્રોક્સિમેટલી 150 to 200 years. દરિયાના પાણીમાંથી જે સિલ્ટ લઈને નદીઓ જે પાણીમાંથી સિલ્ટ લઈને આવતી હોય છે, તો એ નદીઓ મોટે ભાગે દરિયામાં ઠાલવે એટલે ત્યાં દરિયો છીછરો થઈ જાય, અને એ છીછરો થવાને કારણે પોર્ટ્સ એક્ટિવિટી ડિફિકલ્ટ થવા માંડે.
એટલે પોર્ટ શિફ્ટ થાય. હવે તમે 15th સેન્ચુરી 14th સેન્ચુરીમાં જો તો ગુજરાતના આ બધા પોર્ટ્સ ડેવલપ હતા, પણ એ ધીરે ધીરે છીછરા થતા ગયા. ખંભાત વિચ વોઝ વન ઓફ ધ બિગેસ્ટ પોર્ટ ઓફ ધ ટાઈમ, એ પણ જવું અઘરું થઈ ગયું. અહીંયા દરિયાની અંદર એટલું બધું સિલ્ટિંગ થઈ ગયું હતું કે એના આ મેપ જે છે એ એવું બતાવે છે ડેપ્થ છે દરિયાની. ડિફરન્ટ લેવલના મેપ્સ જે છે તે આની ડેપ્થ બતાવે છે કે જેના કારણે શિપ્સ એ ખંભાત સુધી નહીં જઈ શકે, ગોધા નહીં જઈ શકે, તો શિપ્સ ક્યાં જાય? એટલે સુરત વોઝ ધ ઓપ્શન. અહીંયાથી તમે સુરત આવી શકો અને એક્ટિવિટી કરી શકે. તો આ બધા હિસ્ટોરિકલ ડોક્યુમેન્ટ્સ છે કે જેના કારણે સુરત 16th સેન્ચુરીમાં બિકોઝ પોર્ટ્સ વેર ડિક્લાઇનિંગ, તો એને ઓપોર્ચ્યુનિટી મળી કે ઓકે ચલો. ધીસ ઇઝ અનધર ઇન્ટરેસ્ટિંગ મેપ કે વર્લ્ડની અંદર, બિકોઝ મોસ્ટલી ધીસ એશિયન ટેરેન વોઝ રૂલ્ડ બાય મુસ્લિમ, તો એમાં બી સુરત વોઝ વન ઓફ ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોર્ટ એવું આ મેપ બતાવે છે એના અરબિક લેંગ્વેજ પર. નવ એક બિઝનેસ ડેવલપ કરવા માટે શું શું જોઈએ? તો ગુજરાત સલ્તનત અને મુગલ સલ્તનત, બંને સલ્તનતે, ગુજરાત સલ્તનત મીન્સ એપ્રોક્સિમેટલી સ્ટાર્ટેડ ફ્રોમ ધ 14th સેન્ચુરી, જ્યારે તુગલક્સ ડિક્લાઇન ફ્રોમ દિલ્હી, અને જે લોકોના સુબેદાર હતા લાઈક માંડુ, સાઉથની અંદર ગુજરાત વોઝ ઓલ્સો રૂલ્ડ બાય વન સુબેદાર, તો તે બધા સુબેદાર બીકેમ એન ઇન્ડિપેન્ડન્ટ કિંગડમ. અને એમાં ગુજરાત સલ્તનતનો જન્મ થયો. અને ગુજરાત સલ્તનત ઇન્ડિપેન્ડન્ટ એન્ટિટી તરીકે જ્યારે 1400 સેન્ચુરીમાં આવી, તો દે હેવ ટુ ગીવ લોટ ઓફ ઇમ્પોર્ટન્સ ટુ ધ ટ્રેડ ટુ અર્ન મની, સો દેટ ધ વેલ્થ કેન બી શોન, buildings can come up, routes can be developed, society can have lot of money for the business. જેવું આજે થઈ રહ્યું છે. આજની તારીખમાં બી સરકાર શું કરે? it gives you a conducive environment for the business. તો same way Gujarat Sultanate tried to create a conducive environment to create ports. પહેલો પોર્ટ ખંભાત and other ports also got developed by the Gujarat Sultanate. અને આ ઓલમોસ્ટ 1400થી લઈને 1573 જ્યારે અકબર આવ્યા, એટલે ગુજરાત સલ્તનતના પીરિયડમાં કોઈ ફાઇટ નથી. ઇટ ઇઝ એ પીસફુલ એન્વાયરોમેન્ટ. એટલે એના કારણે લોકોએ, સપોઝ એક વોર થાય એટલે યુ આર ટ્રબલ્ડ, યુ હેવ ટુ શિફ્ટ, મે બી કોમ્યુનિટી ઇઝ એટ ટ્રબલ, બિઝનેસ વિલ શિફ્ટ સમવેર, taxation will shift and all that will happen. But peace was there for almost 175 years in Gujarat Sultanate time, and hence business got developed. People have time to think about the business, and that's why maybe on the western coast of India in Gujarat Sultanate time lots of ports got developed, but they got shut down because of the silting problem. Surat got opportunity in the 16th century. Then Mughal, who took over Surat in 1573 after 48 days of fight, and that importance was continued with Surat. Surat got a special administration for the port and special administration for the city, and hence that importance was given to the port by the Mughals is if business flourished થવા માટેનું એક conducive environment હતું. Now what you need to develop the trade? Basically Surat Banyas were entrepreneur, meaning they wanted to do business. Environment was there. Surat sea was also giving that condition of ships coming and going, but you need lot of human resources. They were not sailors, but Arab were already there. See, history એવી બધી વસ્તુ 15th સેન્ચુરીના એન્ડમાં મૂકી કે જેનાથી સુરતને એ ડેવલપ થવા માટેની સરળતા મળી. તો 16th સેન્ચુરીના સ્ટાર્ટિંગમાં જોઈએ તો અરબ્સ વેર ઓલરેડી દેર ઇન રાંદેર. દે વેર ડુઈંગ બિઝનેસ વિથ ધ વર્લ્ડ, અને એ લોકોએ સુરતીઓએ હાયર કરીને એ લોકોને શિપ સાથે લઈ જતા, શિપ્સ જ્યાં જ્યાં લઈ જવી હોય ત્યાં બિઝનેસ કરીને પાછા આવી શકે. સો ધ હ્યુમન રિસોર્સ વોઝ અવેલેબલ. બરાબર છે. Second one is Surtis were already entrepreneur.
They were going along with ships and doing the business. You need laborers to load, unload material, to bring material from outside, hinterland. As I said, Surat did not have the skill. Even if you think, જેટલી સિટીઓ ફ્લરિશ થઈ છે તો તેને સિક્યુરિટી સિસ્ટમ હતી, ફોર્ટિફિકેશન્સ હતા. બટ ઇન 16th century there was no fortification with Surat. Even it is the fortification of Surat came quite late in Aurangzeb time. So that means, and that is made by the people itself. કોઈએ સરકારે ગુજરાત સલ્તનતે કિલ્લો બનાવ્યો પોર્ટુગીઝ સાથે ફાઇટ કરવા માટે, પણ પબ્લિકને રહેવા માટેની જગ્યા ફોર્ટિફાઈડ નહીં હતી, લોકો જાતે જ રહેતા હતા. એટલે એક કન્ડ્યુસિવ એન્વાયરમેન્ટ સુરતની અંદર એવું ઊભું થયું કે જેના કારણે સુરત ટ્રેડ ડેવલપ થયો. અધરવાઇઝ સુરત પાસે સ્કિલ્સ નહીં હતું. પણ 16th centuryમાં સુરત પાસે 2 લાખ પોપ્યુલેશન હતું. દે વેર ડુઈંગ all this labor work, bringing material from the hinterland, અને ત્યાંથી એ બિઝનેસ કરી શકાય એવું એક એન્વાયરમેન્ટ ઊભું થયું. હિન્ટરલેન્ડમાં કનેક્ટિવિટી ઇઝ અ બિગર ઇશ્યુ. આજે બી આપણે કહીએ છીએ ને રોડ બનાવો સારા, રસ્તા સારા બનાવવા પડે, સેમ થિંગ. તે જમાનામાં બી રોડની કનેક્ટિવિટી વિથ સુરત વોઝ સો ગુડ. એક લોકલ કનેક્ટિવિટી વિથ સુરત સાથેની, સરાઉન્ડિંગના વિલેજો સાથેની, અને સેકન્ડ વન સુરત જે છે તેની કનેક્ટિવિટી મેજર સિટીઝ સાથેની. દેર વર 2 ટ્રેડ રૂટ્સ. One is starting from Surat, going through Ahmedabad and ultimately to Agra. And there was another route which is from Surat, you go to Maharashtra, up to Burhanpur, and then there is a connectivity to Agra. So these are 2 important trade routes which was already developed by Gujarat Sultanate and Mughal time. એટલે ટ્રાન્સપોર્ટેશન ઓફ ગુડ્સ ફ્રોમ ધ હિન્ટરલેન્ડ વોઝ ઇઝી, અને એ મટીરિયલ આપણે સુરત લાવી શકતા હતા. એ લોકોને બી મટીરિયલ વેચવું હોય તો દે વેર ઓલ્સો રેડી. મટીરિયલ વેર રેડી એક્રોસ ધી લેટ્સ સે વેસ્ટર્ન રિજન ઓફ ઇન્ડિયા, અને રૂટ વોઝ ધેર. તો મટીરિયલ ત્યાંથી સુરત આવતું. તો સુરત બીકેમ લાઈક એન ઇમ્પોર્ટન્ટ એમ્પોરિયમ. દેર ઇઝ અનધર રૂટ. આ હિસ્ટોરિક્સ મેપ છે કે જે સુરત વોઝ કનેક્ટેડ વિથ Machilipatnam, which is on the another coast line, on the eastern coast line. So you actually go up to Aurangabad, and from Aurangabad through Hyderabad it is connected to, meaning Golconda connected to Machilipatnam. These were routes available. And ina karane ek transportation to Surat was quite easy. Biju શું જોઈએ? બિઝનેસ કરવો, you need money. You need to have બેન્કિંગ સિસ્ટમ કે જેનાથી તમને લોન મળી શકે, લો ઇન્ટરેસ્ટ પર પૈસા મળી શકે, એન્ડ ઓલ્સો યુ નીડ અ લિટલ સિક્યુરિટી. આજે એક આપણે બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરવો હોય તો પૈસા જોઈએ, લો ઇન્કમ રેટ જોઈએ, અને જો બિઝનેસ ડૂબી જાય તો સમ સિક્યુરિટી જોઈએ. દેટ વોઝ ઓલ પ્રિવેલિંગ ઇન સુરત ઇન ધ 16th century. અને જેના કારણે એક એવી કન્ડ્યુસિવ એન્વાયરમેન્ટ ઊભું થયું. તમે બિઝનેસ કરી શકો. જો તમારું જહાજ ડૂબી જાય ને તો તમને આપનાર એજન્સી જે પૈસા આપે છે તે 50% પાર્ટનરશિપમાં ધંધો કરે. એટલે દેન યુ આર સિક્યોર્ડ એટ સમ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ. યુ હેવ નોટ લોસ્ટ એવરીથિંગ. અને તે જમાનામાં હુંડી સિસ્ટમ હતી, તે જમાનામાં વ્યાજે પૈસા આપવાની સિસ્ટમ હતી. સો સુરત વોઝ એન એમ્પોરિયમ. યુ વેર બ્રિંગિંગ મટીરિયલ ફ્રોમ ધ વર્લ્ડ and then showcasing them in Surat. Surat, what in principle Surat was doing, there are 2 types. First is you bring material from the hinterland, showcase them in Surat. All these people are interested in buying from Surat, they will come to Surat. So you have East India Company, which is Britain, you have Dutch East India Company, Portuguese, Armenians, and all this. French East India Company was in Surat. So all those people were interested buying the material and exporting from Surat. And this is how Surat became an international emporium, basically showcasing our goods. So what we were showcasing? And there was also, meaning in your currency you can trade in Surat. So you bring your Persian currency, Italian currency, and there were exchange rates available in Narwat in 16th century. So you come with your money, then the money can be transferred into the Sultanate money, Mahmudi. You might have heard the coin called Mahmudi. Now, what is this rates of the time?
These are the rates you can convert your currency into local currency and then trade. There were also facility was given by the Gujarat Sultanate as well as the Mughal. You can even come with the currency where your gold or the coins of silver was not to the mark, let's say the quality of silver which is bullion. So even the East India Company was bringing tons and tons, ships of bullions to Surat to trade with Surat. But it was not accepted by the merchants here because the quality of silver was very low. And hence, there is a two-way dialogue. One is, of course, you have to come with a good quality of silver. If the quality of silver is not good, you can mint that in Surat, check them, and then it can be transferred into Surat currency or Gujarat Sultanate currency. So that facility was given by the government of Gujarat. Let's say Gujarat Sultanate first, a smaller mint which was in Surat Castle, and then Mughal developed a bigger mint where all these facilities was created. Now there were, can't read, but at the end you can see there are 78 mints of Mughals which worked under the Mughal time right from the beginning to the Aurangzeb time. And then you have a Mughals which is not doing good at the center. But Surat Mint, it started with the 16th century. This is showing Akbar time, then Jahangir time. So from there, actually Surat had these silver coins, gold coins and copper coins. All that coins was minted in Surat. So you come with or new coins were also made in Surat. Meaning at a time, per day 4,000 coins were made in Surat. So you can understand how important Surat mint were once upon a time. So that facility was given to do an international trade. And then, as I said, we don't have something to showcase. International buyers came with the design because we had a very good quality of cotton, and hence they came with the design. You can understand from this one order of the 1667, 1,65,000 pieces has been ordered to Surat, that so and so material 20,000 pieces, this is 6,000, so and so 1,52,000 coming ultimately to 1,65,000 pieces were ordered by one person only. And likewise many people were coming to Surat to make their goods ready with their own design. So this is how Surat was doing the business. We were not having things ready for them, but they come with the design. And then what Surtis were doing, suppose the cotton is good in Navsari, Ahmedabad, Bharuch, Baroda, craftsmen are there. So they will take the order, they will go to these local artisans, make things ready, and then ultimately the goods will be delivered to the orderer who is doing the business. There is also another order where you can see details. 64,000 pieces of clothes have been ordered in 1667. So this is how Surat got an opportunity to become an international trading port. So we were supplying material. Surat was doing supply business from bringing from the interland, bringing to Surat and then exporting them. But in a longer run, this is started. But then you might not have good quality of silver. So you also want to, meaning international agencies also want to sell their material. And slowly they have started their material bringing along with the, let's say, silver, gold or whatever they want to exchange here. And in that exchange, we have also got copper from Japan, clothes from England, quicksilver, which is bullion, from China and Europe. Lead was very good from Europe, so that was also brought to India. Tin, iron, coral, all that is from England, and all the glasses. So meaning people were fancy about this. Surtis were also like fancy, bringing things. Having wine in a beautiful glass is a different thing rather than just having in a metal glass. So all that was slowly Surtis have induced in their culture, and that's why all that started importing. Otherwise, it started with only export.
but slowly there were also import in Surat, slowly in a later age. Of course, you need shipping, building technology. Ships comes here, stay here for 6 months, and then because collecting material is not easy, as I said, they may come with the idea of buying 1 lakh pieces of cloth. So it takes time, and hence the ship will be parked here. You may have little problem with the ships. It might have to be repaired. New ships were also ordered in Surat. So that technology was available, that facility was available, and hence that got an opportunity to develop. માણસો આવે તો બીજું શું જોઈએ? રહેવાની જગ્યા જોઈએ, ખાવાની જગ્યા જોઈએ. So there were French garden. There was a French garden with a lodging and boarding facility. આજે આપણે ત્યાં સરોજ વાડિયા સાહેબનું ઘર છે. What is that area called? That was a French garden with a you can still see one gate there, and with a lodging boarding facilities before even Mughal Sarai came. So all that facility was available for lodging and boarding. Hence, once you come here, you can't do business in 1 or 2 days like what we are doing today, because transportation and going back to their country was not easy. એટલે અહીંયા રહી 6 મહિના રહી, ટ્રુપ્સ અહીંયા 6 મહિના રહી, એમનો સામાન તૈયાર કરાવડાવે, પૈસા મંગાવડાવે, પૈસા આપે slowly, because બધા પૈસા બી નહીં આપી દેવાય. You may not get, that trust was not there, and hence they have to stay here for a longer period. All those facilities was available in Surat. Hence Surat got that opportunity to become a trade center. The proof, this is the proof કે સુરત પોર્ટની ઇન્કમ દર વર્ષની like 3,75,000 રૂપિયા થતી હતી, અને in total સુરત ઇન્કમ was 8,13,000 rupees. સુરતની પોતાની ઇન્કમ, તમે એક વસ્તુ વેચો એટલે ટેક્સ લેવામાં આવે, 3%, 2.5% was the tax. તો એ ટેક્સ વત્તા મિન્ટની ઇન્કમ, એ બંને જો ગણીએ તો 8,13,000 રૂપિયા દર વર્ષના જમા થતા હતા. આફ્ટર ઇટ ઇઝ કોલ્ડ જમા. જમા એટલે શું? સુરત સરકાર મુગલ સરકારને જમા કરાવડાવે એટલા પૈસા. આફ્ટર હેવિંગ ઓલ ધી સેલરી એન્ડ એક્સપેન્સીસ ઓફ ધ પોર્ટ એન્ડ ધ અધર એક્સપેન્સીસ, એટલા પૈસા દર વર્ષે સુરતથી મુગલ સરકારને જતા હતા. સો ફાઇનલી સુરત, આ એક ટાઈમલાઇનનો અમે મેપ બનાવ્યો, વિચ યુ સી ઇન સુરત કેસલ ઓલ્સો. નીચે 15મી સેન્ચુરીથી લઈને 18મી સેન્ચુરી સુધીની ટાઈમલાઇન છે, અને દર વર્ષે કેટલા શિપ સુરતમાં આવતા હતા. તો ફ્રોમ 1600 ટિલ 1710, વિચ ઇઝ 2 centuries, 2 ડિકેમાં આટલા બધા શિપ સુરતમાં આવ્યા છે. દે આર ડચ શિપ્સ, ઇંગ્લિશ શિપ્સ, પોર્ટુગીઝ શિપ્સ, ઇવન ગુજરાત મર્ચન્ટ શિપ્સ, મુઘલ શિપ્સ, they were also doing business. Makka Jati Shipo, all that. So what you can see, this is the golden phase of Gujarat or Surat. Sorry, not Gujarat. This is golden phase of Surat. It has maximum ships coming to Surat, and then there is a decline of Surat because of many reasons. So this is what I have to say, how Surat got that opportunity for 16th and 17th century to become a world emporium and to become a world trade center for the world. Thank you. Thank you very, very much, Binita Ben, Sumesh भाई. हम सब यहाँ अलग अलग प्रोफेशन से होंगे, लेकिन हमारे दोनों स्पीकर्स ने आज हमको हिस्ट्री के स्टूडेंट्स भी बना दिया है. Yes, I invite any questions, any queries from the house. Yes, Akshay, mic up, please. Hello. Yeah. Actually, I had a lot of questions for the speakers, but I guess we can address about a couple of them. Yeah. So, my first question is again for everyone. Why do you think? One reason that I have felt, especially in India, is, I'm sorry to say this, sorry to the entire house, but we Indians are not very keen in preserving our heritage. They are usually in dilapidated and very disfigured conditions. So what do you think is the reason for that, and how that can be improved? Sumesh bhai, Binita Ben. Okay.
are right, we have not preserved our heritage in principle. But I think we have gone through a very difficult phase life, in life, meaning we have seen gulami of 200 years and plus. And after independence, I think we were fighting for bread and butter. We lost, first of all, in that gulami period, we lost the connection with the heritage or our own identity. And after that, we all were fighting for bread and butter. So I will say today is the time to, whatever is left, we have to try and respect that and make an identity of its own. So I will not blame anyone. Of course, that importance we have never given because we were fighting, as I said. Why we go to Europe? You go to any city in Europe, Florence, Vienna, Venice, Budapest, all that is lots of history we see. And we only see historical architecture and move into the streets. Slowly we have lost that. But whatever is left, I think we are not less than Europe, I will say. We are still left with lots and lots of architectural heritage. And if we start taking care today, we are well within the limit, I will say. You have not lost many things, I will say. Thank you, Sumesh bhai. Madam? Can I add to this? See, if you talk about Surat, what historians have said basically that we are very quick and opportunist in changes, and for a very long period we only occupied the new lands, right? Today we have outgrown because of the urbanization or whatever, so there are pressures on heritage sites. There is also additionally what to value and how much to keep is very complex. So if you talk about just about Surat, it is like, how will you know if I say, save this Bukhari mosque because this man was important over there? So we don't know history. So our history, Indian history is very complex. So that is another reason we don't know how to recognize it also. So that time we are very biased and we don't understand multi-layers, that everything has a layer. So आज संजय भाई उनके ऑफिस में रहते थे, फिर मैं जाके कल उनकी ऑफिस में मैं काम करूं, वो भी महान है, मैं भी महान हूं, तो किसका वहाँ पे रखेंगे? So there is a complex layers to our Indian history. That is another reason. I had a similar question for a number of years. And I carried that question that I didn't get my answer. But one fine day I got an answer. That is in a Devdutt Patnaik, if you heard the name. So Devdutt Patnaik has spoken into a TED event, international TED event. And that TED Mysuru event, you can go 18 minutes talk is that. He refers to that we are very much different than the Westerns. So we believe in Punarjanma, Purvajanma. So Hindu mythology has that point. We believe in that Vaitarani. That Vaitarani is that this is one of the Janma we have. So we believe that all is Mithya. So whatever is that what we see is a Maya or Mithya. So we do not really care to preserve for that. Now it is very difficult to explain what he explained into 18 minutes, but I refer that if you can go through that talk, TED Mysuru, Devdutt Patnayaka, and then you will find that your answer. At least I got my answer. Even I got my answer related to that, why Indian systems are not so, the Westerners are picking up the systems like anything. For them, it is either a 0 or 1. For us, that it is an infinity also. For us also 0 is that. So that 0, infinity, we play between that, and they play between 0 and 1, binary system. So that difference is very important. So I think that you will get a clue from that. Thank you. Thank you, Saksham. Yes. Mr. Sumesh Jain, Ms. Binita, ma'am, it was really a wonderful presentation, and we really got very good knowledge about Surat and the history of Surat. One thing I want to ask is that before 500 years, we had very good port in Surat. અત્યારે સુરતમાં એટલું મોટું ડાયમંડ બુર્જ છે, ઇટ ઇઝ વર્લ્ડ્સ બિગેસ્ટ બિલ્ડિંગ.
We have very good textile as well as diamond business, but we don't have a good international airport connectivity also. So with the help of SDGCI and the voice of the people, do you think that we all should come together and at least make a big demand to the government that at least we should have a very good port and as very good airport which connects at least 10-15 countries? I know there is not that forum, but as Sanjay Bhai is there here, the president and the other people are not there. But I would like to take this opportunity that why not we should have that burning desire again to connect Surat with the globe. Thank you. So you are correct in a way that we believe that, we all believe that has to be happen. But એક વાત એવી હોય છે કે એને ફોર્સ કરવામાં આવે ને એક વાત છે ઇવોલ્વ થાય. So we are believing into evolving the things. At Hazira there is 13 terminals are that, bulk cargo is that, 40,000 containers per day are going to come, and we are going to be one international port. Hazira is considered to be that highest per square feet investment in Asia. Mumbai to Ahmedabad road is considered to be that the highest traffic of national highway road, and very simple reason, if you know that point, it has been taught to us कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उन सबको जितना भी सामान चाहिए ना जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया हुआ है वो सब यही रूट से जाता है. उसकी वजह से वो पूरा बिजी है. डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इज़ कमिंग अप ओनली बिकॉज ऑफ दैट रीजन. तो मुंबई, मुंद्रा, कंडला एंड हजीरा दे सप्लाई टू द ऑल नॉर्थन इंडिया. और ये करीबन 50 साल पहले ये अपॉर्चुनिटी कलकत्ता के पास भी थी, लेकिन कलकत्ता ने वो अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट नहीं की और वेस्टर्न रीजन ने वो काम कर लिया. सो इट इज़ अप्रोप्रिएट. नो सर. And the chamber is committed for that, and you will see that by 17th of October probably we are going to have an inauguration of Surat Diamond Bourse, and by December we'll be going to have the different flights, international flights for that. So we are committed for that, and Surat chamber has always played pivotal, important facilitator role for the growth of Surat history. Thank you. Before the next question, just 1 minute. एक आप सबको रिमाइंडर और रिक्वेस्ट है, आफ्टर दिस सेशन सबके लिए लंच पास में विद इन दिस प्रीमाइसेस ओनली प्लेटिनम हॉल है, वहाँ पर है. तो अगर आपको स्पीकर्स के साथ या एक दूसरे के साथ कुछ स्पेसिफिक बातें करनी हो तो दैट इज़ ऑल्सो द टाइम, राइट? थैंक यू सर. प्लीज़ मैम. મેડમ બોલે એની પહેલાં પરિચય આપી દઉં. બંને ઊભા થશો પ્લીઝ. Captain Meera Dave, who was the first lady in army from? I'm a veteran army officer from Surat, first Gujarati woman officer from Surat. सूरत की ये हिस्ट्री भी है. Proud of you, ma'am. Congratulations. And simultaneously, Mr. Siddharth Dave, her husband. My Gurudev. He has been associated with many countries, has represented India to the United Nations organization and many countries. And now I am happy, I am very, very happy that he is with us in Mission 84 and getting us to be connected with many consulate generals abroad to make this mission successful. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Ramesh bhai. You have been really very kind for this introduction. Thank you so much. I'll get your name, please. Saksham, બહુ સક્ષમ પ્રશ્ન પૂછ્યો. There's one thing which I want to say here is, till the time we keep mentioning our history as mythology, we'll keep destroying our history, may it be in the form of artifacts, may it be in the form of our rulers or anyone, I mean our history. So this is very important because આજે જે આપણે છે કાલે પણ આપણે history થઈ જઈશું. So the onus lies within us. આપણા નાગરિક પર જ છે કે આપણે આપણી હિસ્ટ્રીને હિસ્ટ્રી જ કહીએ. એન્ડ બિકોઝ વી ગેવ ધેમ ધીસ ચાન્સ ટુ રિફર ટુ અસ એઝ માઇથોલોજી, મે ઇટ બી હિન્દુ માઇથોલોજી ઓર એનીથિંગ, દેટ ઇઝ વાય દે હેડ ધી ઓડાસિટી, એમનામાં એ હિંમત જાગી કે હિસ્ટ્રીને રીરાઇટ કરે. અને જે તમે કહો છો ને કે આ કેમ બધું
નથી રહ્યું, all our old things, and they destroyed it. It is because we allowed them to destroy our history and name it as mythology. So this is very important. કોઈ દિવસ પ્લીઝ ક્યારે પણ તમને કોઈ કહે કે મહાભારત માઇથોલોજી છે કે રામાયણ માઇથોલોજી છે, give him a shut up call there and then, because that's our history. It existed very much within us. Myth is something which is imaginary. It was not imaginary. It is very much within us. So that's just a humble request. Thank you so much. Thank you, ma'am. An eye-opener, of course. Siddharth bhai. Yeah, just one point connecting the theme of today's session and Mission 84 aspect. I have had a very long-standing relationship with Israel, and in one such interaction with Israeli community, when I shared it to them about the Jewish Baghdadi traders who used to trade in 16th century, 17th century, I could see a euphoric, chamak in their eyes that, oh, does this exist? So probably this is a point, a dot that we can connect, especially with the Israeli consulate, that there is not only a Baghdadi trade link or trade relationship, I think 16th century or sometime around that time, but there is also a Baghdadi Jewish cemetery. Now, just to extrapolate it further, there was a Jewish cemetery in Vadodara, and the Mumbai consulate, they took special interest to preserve it, to take care of it. Probably they are not even aware that such Baghdadi Jews are a special kind of a Jews. Jewish people are demarcated into Ashkenazi, those who are coming from Europe, Sephardic, those from other part, and Baghdadi, especially from the Baghdad part. So sometime in the 16th century, they used to trade along Surat towards the west part, and those who died, their cemetery is still lying in Surat city, and it's known as Baghdadi cemetery. So the Baghdadi, some kind of Jewish trade links are there. And I'm not an architect, I'm not a student of history either. Just out of intellectual curiosity, I thought of mentioning this. Yeah. Jewish cemetery is not there anymore. It just very recently turned into an apartment. So I think that talks about what Saksham was questioning and what you had seconded, that yes, we need to work upon preserving what is ours. Yeah. Okay. Thank you. I am Nikhil Agarwal. I have just moved to Surat 6 months ago from Haryana, Panipat. So मैं कहीं भी जाता हूँ ना, मुझे हर जगह एक बताया जाता है कि सूरत को एक वरदान है तापी से वापी तक. तो आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट इट. मुझे नहीं मालूम, तो इफ समबडी कैन थ्रो सम लाइट ऑन दैट. The thin line, what ma'am has said, that mythology and to say there is also thin line between the anecdotes and also about the history. So the anecdote is that सूर्य नगरी इसको कहते थे, सूर्य की नगरी थी, सूर्य की पुत्री है, और कर्ण जो है वो भी सूर्य के पुत्र थे. तो कर्ण में जो वरदान था, या तो जो उनको मिला था कि भाई जितने पैसे खर्चेगा और जितने समाज के लिए काम करेगा उतना उसका काम होगा. सो इसीलिए शायद उसी के ऊपर से सुरती लाला वर्ड आया है. तो सुरती लाला यानी दे आर extrapolate, I mean they can spend on higher side or they can work on that way. So maybe that anecdote is related with what you are saying. ठीक है? Hello. એ જે એક કહેવત છે, એટલે તાપીથી વાપી. हाँ, एक वो ऐसा सेइंग्स है, वो तापी से वापी. एक वरदान का मतलब है कि मतलब यू आर इन ए वेल्दी प्लेस. 3-4 रीज़न है जो मैंने समझा है. एक तो जो ये वेस्टर्न कोस्ट है, सारी नदियाँ आप देखिए तो ये सब वेस्टर्न कोस्ट को आके मिलती है. इंडिया की तो ये तापी है, नर्मदा है, उसके ऊपर अहमदाबाद में है, और वापी में भी है, उसके बीच में
अंबिका है, तो ये सब because the water was available for agriculture use and hence there is a wealth. All the farming activity went very nice in this region. Second, इस region, because उसके बाद में then the plateau got changed. So what you see is actually from west coast, all the river actually go towards the eastern coast. So in India, this is like a shift in the terrain. All these rivers are coming into Gujarat, and then after Gujarat, because of Saputara, which is a very high hill, and then slowly all the river goes towards the south or on the eastern coast. So water on that side is not very wealthy available for the agriculture purpose. So people are wealthy here. By doing agriculture things, water is available, land is fertile. Second one is because of the cooperative movement in the Bardoli, all that farmer movement or that cooperative sector supported to farming activity, meaning you will also see हरियाणा में, बिहार में कि जो खेडूत है उसका गन्ना बिक नहीं रहा है वो प्राइस पे, and then he will suicide. But that is not happening in South Gujarat, which is this Tapi to Vapi belt. Actually the farmer will go with Mercedes to do farming because of the cooperative movement which started by Sardar Vallabhbhai Patel and supported by the industrial activities. So what is that cooperative movement? You are member or you are the owner of the sugar cane factory. You produce sugar. Ultimately the sugar cane goes to the sugar factory, and then after selling it to the world or outside, whatever is earning minusing the expenses, it will go to the pocket of the farmer. So basically you are running the agriculture factories, and hence this is a Vardhan, meaning if you are within this Tapi to Vapi, you are in a wealthy belt of India, like that only. Fertile land, yes. Wealthy, I will say, because of the fertile, and it's a richer land, and richer community also. Ultimately, they are wealthy people. Thank you, Sumesh bhai. I and the panelists are really enjoying this discussion, but हमारा इसी वेन्यू पे 1:30 के बाद एक और सेशन शुरू होने जा रहा है. आई सी एटलीस्ट 3 हैंड्स अप, लेकिन मेरा आप सबसे जिनको क्वेरीज है, क्वेश्चंस हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि जैसा मैंने कहा लंच टाइम में आप सब साथ में हैं, पैनलिस्ट भी वहाँ पर है. सो प्लीज़ let us carry on this discussion and queries there, right? So we will have to close this session here. અને vote of thanks માટે હું ગ્રુપ ચેરમેન શ્રી સંજયભાઈ પંજાબીને કહીશ કે ડાયસ પર આવે. We are thankful to architect Binita Pandya to accept our invitation to be a speaker. We also share our gratitude to architect Sumesh Modi to accept our invitation to this program as a speaker. We are also thankful to all organizations, INTAC, the Heritage Trust Surat and the Dharohar Foundation, and we are thankful to all of you to be here and show your curiosity to know more about the history. Thank you one and all.